to paper number 8 explanation of the computer section for IBPS RRB assistant oriented mains wintest. So let's go and do this paper as well. So which part is the brain of the computer అని అడిగారు, that is CPU. ఎందుకని హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందో సిపియూని ఎగ్జాక్ట్గా అలానే డిజైన్ చేశారు. టు డూ సమ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్, టు హ్యావ్ సమ్ లాజిక్, దెన్ యూ హ్యావ్ మెమరీ, దెన్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ అన్ని. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈస్ టు బి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. Information on a computer is stored as in the form of digital data. For creating a document we use dash command, new command అని వాడతాం. Dash is the data that has been organized or presented in a meaningful fashion, that is called information. A dash contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands, that is called toolbar. Letters, numbers and symbols found on a keyboard are called keys. Which is not an item of hardware and MP3. MP3 అంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను, మూవింగ్ పిక్చర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ గ్రూప్ వాళ్ళు లేయర్ నెంబర్ 3, అది ఆడియోకి సంబంధించి. ఏ డాష్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై అన్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. స్టోరేజ్ మీడియా సచ్ as CD read and write information using a laser beam of red light. Vendor created program modifications are called fixes, or you can call it as patch. బట్ ఇది ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫిక్స్లు అనే పేరుతోనే పిలుస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ పెట్టామనుకోండి ప్లే స్టోర్లో, అప్డేట్ అయినప్పుడు మైనర్ బగ్ ఫిక్సెస్ అని చూపిస్తుంది. సో ఫిక్సెస్ అని అంటాం జనరల్గా. సో వెండర్ క్రియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మోడిఫికేషన్స్ యూ కాల్ దెమ్ as ఫిక్సెస్ నౌ. అప్పుడు ప్యాచ్లు అనేవాళ్ళు. వెన్ వీ ఓపెన్ అన్ ఇంటర్నెట్ సైట్ వీ సీ www. వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వైడ్? www, దట్ ఈస్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. వాట్ డూ యూ యూస్ టు క్రియేట్ ఎ చార్ట్ విజార్డ్ని వాడాలి మనం. ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ రోల్ బ్యాక్ కమాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. SQLలో రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్ అండూస్ ఆల్ ద చేంజెస్ టు ద డేటాబేస్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్. సో రోల్ బ్యాక్ అంటే వెనక్కి వస్తుంది అది. each of the following is true except అని అడిగారు. బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ is still used in some computers with massive columns of transactions. No. Online systems continually update the master files. Okay. In online processing the user enters transactions into a device that is directly connected to the computer system. Okay. Batch processing is still used today in older systems or in some systems with massive columns of data. Okay. Information in batch systems will always be up to date. అది తప్పమ్మా. బ్యాచ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అప్ టు డేట్ ఎలా ఉంటుంది? ఆన్లైన్ డేటా దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ రియల్ టైం ప్రాసెసింగ్ అయితేనే అప్ టు డేట్ ఉంటుంది. బ్యాచ్ అయితే ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ని అప్డేట్ చేసేంతవరకు అప్ టు డేట్ ఉండదు. సో అందుకని ఆప్షన్ డి అది. వెన్ యూ సేవ్ టు డాష్ యువర్ డేటా విల్ రిమైన్ ఇంటాక్ట్ ఈవెన్ వన్ ద కంప్యూటర్ ఇస్ టర్న్డ్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్. ది మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏంటి? మదర్ బోర్డ్ ఈస్ ఎ సర్క్యూట్ బోర్డ్ దట్ కంటైన్స్ యువర్ CPU అండ్ అదర్ చిప్స్. ఈచ్ బాక్స్ ఇన్ ఎ స్ప్రెడ్షీట్ ఏమని పిలుస్తాం? ఓ సెల్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ది టర్మ్ ఫర్ అన్సోలిసిటెడ్ ఈమెయిల్? మనం అడగకుండానే వచ్చే ఈమెయిల్ ఏమంటారు? స్పామ్ అంటారు. ది ఎబిలిటీ టు ఈజీలీ యాడ్ అడిషనల్ యూజర్స్ మీన్స్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ స్కేలబుల్. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకుండా యూజర్స్ని యాడ్ చేసుకోగలిగితే నెట్వర్క్ యూ కాల్ ఇట్ as స్కేలబిలిటీ. టు టేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ రిఫర్ టు as డౌన్లోడ్ అంటారు. టు టేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ రిఫర్ టు as. ఇది ఇండైరెక్ట్గా అది ఇంటర్నెట్ అయితే డౌన్లోడ్ అంటాం, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అనాల్సి ఉంటాం. మరి క్వశ్చన్లోనే ఆ క్లారిటీ లేదు. టు టేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ రిఫర్ టు as అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో డౌన్లోడ్ అని ఉండండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ది అండర్లైన్డ్ టెక్స్ట్ సచ్ యాజ్ టెక్స్ట్ అండ్ ఫోల్డర్ నేమ్స్ ఆర్ రిఫర్ టు as హైపర్ లింక్. సో కొంత టెక్స్ట్ అండర్లైన్ చేయబడి ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో, అట్లా దాన్ని హైపర్ లింక్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం. జంక్ ఈమెయిల్ని ఏమని పిలుస్తాం? స్పామ్ అంటాం. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ వే టు గెట్ అ వైరస్ ఆన్ టు యువర్ కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్? ద ఇన్కమింగ్ ఈమెయిల్ అటాచ్మెంట్స్ అవి బై ఓపెనింగ్ ఈమెయిల్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఈస్ .doc. ది టెక్స్ట్ లేబుల్ the keys labeled 0 to 9 on keyboards are called numeric keys. In a spreadsheet a cell is defined as the intersection of a row and a column. The basic goal of computer process is to convert data into information. డంప్ టెర్మినల్స్ హ్యావ్ ఎ టెర్మినల్ అండ్ a కీబోర్డ్ ఉంటుంది, అందులో ప్రాసెసింగ్ ఏమి ఉండదు. డాష్ ఈజ్ వెన్ ద మోర్ పవర్ హంగరీ కాంపోనెంట్స్ సచ్ as మానిటర్ ఇన్ ది హార్డ్ డ్రైవ్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ఐడిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండ్ బై మోడ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్లీప్ మోడ్ అంటాం. టు shrink a window to an icon is called minimizing. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ నెట్వర్క్ ఫామ్ అవడానికి వాటిని కనెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. వాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రామ్ మేక్ ఇట్ యూస్ఫుల్? రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. బికాస్ డేటా ఇన్ రామ్ ఈజ్ నాన్ వాలటైల్, అంటే పవర్ పోయినా కూడా డేటా పోదు, అది దానికి ఉన్న బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. By CD you can both read as well as write. The word function that corrects text as you type is referred to as autocorrect option అంటుంది. స్పెల్లింగ్ చెక్ కాదు, ఆటో కరెక్ట్. అంటే టైప్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేను THE కొట్టబోయి TEH కొట్టాను అనుకోండి, స్పేస్ కొట్టగానే అదే THEగా మారుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటో కరెక్ట్ ఫంక్షన్. టు కంబైన్ 2 or more cells is called merging. Dash is when the computer is turned on and OS is loading, that is called booting. A device that connects to a network without the use of cables is said to be wireless అంటాం, Wi-Fi.
The particular field of a record that uniquely identifies each record is called the key field, or also called primary key అంటాను దీన్ని. ఈ లాస్ట్గా a CPU contains what? A control unit and as well as an arithmetic and a logic unit. So that's about paper number 8, computers. Thank you.